applications. The API which can be implemented through the web by using HTTP, that is Web API, Web Services. REST is one design pattern, architectural style. It will use some guidelines how to prepare our APIs. By using these guidelines, if I prepare APIs, that is called as REST API. DJANGO REST framework is one provided toolkit to develop our APIs very easily. So now next concept is this is types of web services. Two are there. One is SOAP based services. Second one, RESTful services. SOAP full form is simple object access protocol. Simple object access protocol. This SOAP based protocol can be used to, if I want to send data to another person, yesterday I'm telling common message format is JSON, but SOAP based used XML format. Any data if I want to send, message format is XML files lo pass chestadu. So that is the bigger problem. More bandwidth is required internet. For example, D drive REST API 7:30 PM. Suppose employee data is there. Employee number, name, salary, address. XML format idi. So SOAP based used always XML format only. Itla pass chesta data ni. XML, DJANGO object version, object model, test app.employee model name. This one primary key one. Field name, employee number, type integer field 101. Name, character field Radhika, salary, type data. ఇలా XML లో పాస్ చేస్తాడు డేటాని ఎప్పుడు కూడా సోప్ బేస్డ్ లో. మోర్ బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ సమ్ స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. పెర్ఫార్మెన్స్ మోర్ సెక్యూర్డ్ బట్ మోర్ బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ సమ్ స్లో. దట్స్ వై ప్రజెంట్ ఎవరు వాడట్లా సోప్ బేస్డ్. ఒకప్పుడు ఎవ్రీ వన్ యూజింగ్ సోప్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ. ఇట్ యూజెస్ వన్ స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. దాని లాంగ్వేజ్ పేరు WSDL. యా, ఇంకోండి ఏమన్నాడు. యా, అక్కడ ఉంది ఇవ్వండి. WSDL వెబ్ సర్వీస్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అన్ XML based language used to describe the functionalities operations. సోప్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఎవరు వాడట్లేదు. ఇదిగోండి ఎగ్జాంపుల్ వాడు కూడా ఇచ్చాడు చూడండి. XML కనబట్టలేదు ఇది అసలు. ఏం రాసినా సరే టోటల్ డేటా అనేది ఇది XML పాస్ చేస్తాడు. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ SOAP based services. More bandwidth is required. Performance wise done, but ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ మోర్ సెక్యూర్డ్. డేటాని ఎవరు ఏం చేయలేరు అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్వీసెస్ SOAP based. SOAP is an XML based protocol.
for accessing the web services. ఎవరన్నా క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యారా 10 o'clockకి? బిజీ సండే కదా. To describe soap-based web services, we have to use a special language, WSDL. Web Service Description Language. Soap-based web services are more secured. ఇది ఒక్కటే దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. RPC method calls. ఇంకోటి ఇట్ సపోర్ట్స్ సో మెనీ ప్రోటోకాల్స్ అన్నమాట. These web services can provide support for multiple protocols like HTTP, SMTP, FTP, etc. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్, అవన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. లిమిటేషన్స్. అవును, సండే సండే కలుస్తారా? మీరంతా కలవరా? అయ్యో పాపం. ఫోన్ చేసుకుంటారా? చాటింగ్ ఏమి? చా ఎలా అలా? So whatever problems in the soap-based services, so it is always using XML format. That's why more bandwidth is required. Sending data will become slow. Performance will be down. That is the first problem. Soap-based web services will always provide data only in XML format. This data is very slow, which creates
performance problems. Transfer of XML data over the network requires more bandwidth. Implementing SOAP-based web services are very difficult. అది ఫస్ట్ సర్వీస్ సోప్ బేస్డ్. Because of these problems, nowadays no one can use it. Everyone using RESTful services only. Because of heavy weight, less performance, more bandwidth requirements. SOAP-based web services are not commonly used these days. Second, RESTful web services. Nowadays, everyone using REST API, RESTful services only. What is the full form REST అంటే తర్వాత representational state transfer.
Each unique URL is a representation of some object. ఇందాక టోటల్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇదిగోండి. ఇఫ్ ఎనీ డేటా విల్ బీ దేర్ దట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఎక్స్ఎంఎల్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ జేసన్ డేటా. అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఇదిగోండి సేమ్ డేటా హౌ టు గో విత్ జేసన్. మాంగోడిబి మొత్తం దీని మీద రన్ అవుతుంది. ఇది ఇది జేసన్ డేటా అంటే జస్ట్ ఎరే ఆఫ్ ఇదిగోండి లిస్ట్. మనం జనరల్గా లిస్ట్ అంటాం పైథాన్లో. యాన్ ఎరే ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇదిగోండి మోడల్ నేమ్, టెస్ట్ యాప్ ఎంప్లాయీ, ప్రైమరీ కీ, ఫీల్డ్స్, నెంబర్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్. ఇది ఎనీ వన్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్. ఇది ఇది అర్థమవుద్ది, కాకపోతే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అది డిఫరెన్స్ దీనికిను జేసన్కి. జేసన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, ఈజీ వే అనమాట. ఎందుకంటే మనకి పైథాన్ డిక్షనరీ తెలుసు కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ యాన్ ఎరే, నథింగ్ బట్ జేసన్ డేటా. సో హియర్ మేజర్గా రెస్ట్లో ఓన్లీ 5 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్. ఈ 5 మెథడ్స్ తెలిస్తే రెస్ట్ చేపి అయిపోయినట్లే, ఇంకేముండదు అందులో. Most of the time, RESTful web services will provide data in form of JSON. Parsing is not difficult. Hence, these type of web services are faster when compared with SOAP. Less bandwidth. Only one problem is less secured and it supports only HTTP protocol. Only for the protocols which can provide URL, mostly HTTP.
Because of lightweight, high performance, less bandwidth requirements, and easy development, human understandable message format. This type of web services are most commonly used type of web services. Avi two types of services, SOAP and REST. What is the differences between the SOAP and REST? SOAP की REST की differences. Oh. ఎందుకండి ఇది SOAP is an XML based protocol. REST is an architectural style. It is not a protocol. It is uses WSDL communication between the consumer and provider. ఇప్పుడు who is the consumer, who is the provider? Okay. REST can be used JSON data. It is using RPC calls methods. It is using simple URL path. Does not return human readable result. It is readable result like plain XML or JSON format. Heavyweight, lightweight, more bandwidth, less bandwidth. It supports all protocols. It supports only HTTP. Performance is low, performance wise high. More secured, less secured. అవి differences of SOAP కిను దానికి. Now, HTTP verbose ఏమున్నాయి? 5 ఉన్నాయి.
What is the meaning of get method? I have to get one or more resources from the database. Post. Post means we have to insert అంటే create resource. Put method ఏమైంది? మండే మండే పొద్దున్నే క్లాస్ అంటే అలాగ ఉంటుంది. టు అప్డేట్ ఏ రీసోర్స్. ప్యాచ్. పార్షల్ అప్డేట్. జస్ట్ చేంజ్ వన్ కాలం. డిలీట్. ఇవి 5 మెథడ్స్ ఇన్ అవర్ ఎంటైర్ రెస్ట్ ఏపీ ఎంత నడిచేది వీటి 5 మీదే. గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్. HTTP verbose versus a database CRUD operations. మనకి ఆల్రెడీ జాంగోలో తెలుసు కదా, CRUD. సి మెంట్ ఫర్ క్రియేట్. ఇక్కడ పోస్ట్. ఆర్ మెంట్ ఫర్ రిట్రైవ్. ఇక్కడ గెట్ మెథడ్. యూ మెంట్ ఫర్ అప్డేట్. హియర్ పుట్ ఆర్ ప్యాచ్. డి మెంట్ ఫర్ డిలీట్. ఇక్కడ డిలీట్. అవి మన క్రడ్ ఆపరేషన్స్, HTTP మెథడ్స్. ఫైనల్గా లాస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్గా థియరిటికల్ పార్టీస్. వెబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, వెబ్ సర్వీస్ కన్జ్యూమర్. సో జనరల్గా హూ ఈజ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, హూ ఈజ్ ద సర్వీస్ కన్జ్యూమర్?
Who is the provider? Who is the consumer? Who is providing services? Those are called as service providers. Who are using those services? Those are called as service consumer. Suppose narrative ఉంది. Service provider, consumer, provider. మీరంతా కన్సూమర్స్. జియో సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఎవరైతే జియో సిమ్స్ వాడుతున్నారో వాళ్ళు కన్సూమర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఐఎమ్ గివెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. బుక్ మై షో అండ్ పేమెంట్ గేట్వే. హూ ఈజ్ ప్రొవైడర్, హూ ఈజ్ కన్సూమర్? దృశ్యం 3 వచ్చిందా? అప్పు వీరభద్రుడు గోదావరి గట్టు పైన కృష్ణావతారం. పతి పత్ని. బుక్ మై షో అండ్ పేమెంట్ గేట్వే. హూ ఈజ్ ప్రొవైడర్, హూ ఈజ్ కన్సూమర్? If I want to complete the ticket booking, payment gateway is the service provider. Book my show is the consumer. సో అలాగా ఎవరైతే సర్వీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ప్రొవైడర్, యూస్ చేసే వాళ్ళు కన్సూమర్స్. The application which is providing web services is called as web service provider. The application which is consuming the web data through web services is called as to complete our booking. Book My Show application will communicate with payment gateway application. Acts as web service provider. అది ఫైనల్గా టోటల్ థియరిటికల్ పార్ట్ ఈస్ డన్. అవును, ఇది మలయాళం మూవీనా తెలుగు మూవీనా? దృశ్యం 3. మలయాళం, తెలుగు ఆల్సో.
చూడండి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ DJANGO view function to send the HTML response. DJANGO view function to send HTML response. ఇప్పుడు DJANGOకి ఎట్లా అయితే ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఫోల్డరు, మన REST programs కూడా I have to create one folder. Where go to D drive. What is the command? mkdir. Make directory with REST API. ఈరోజు డేట్ ఎంత? 18th కదా, మే 18th. మన టైం 7:30 AM బ్యాచ్. REST API May 18th 7:30 AM is the folder. ఏమైంది? CD REST API May 18th 7:30 AM. Go to there, D drive, REST API, empty folder. Create a project. How to create the project? Django-admin start project. Without REST API. అంటే ఇంకా మనం REST API ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి, without using DJANGO REST framework, how to implement API, I will tell. After this week, I have to install DJANGO REST framework and how to create API, I will tell. Done. CD without REST py manage.py start app test app. हो गया. ఇది first procedure. I created a folder, go to the folder, create the project, create the app. You're going to go to this. Architecture మొత్తం అంతా సేమ్. ఇదిగో వితౌట్ రెస్ట్, మళ్ళీ వితౌట్ రెస్ట్, టెస్ట్ యాప్, వితౌట్ రెస్ట్లో సెట్టింగ్స్, URLs, WSGY, సేమ్ స్టోరీ, రెగ్యులర్ స్టోరీ. టెస్ట్ యాప్, వ్యూస్, మోడల్స్, అడ్మిన్. అది ద స్టోరీ. బాంబో. Sakshi. Database class timings has changed to 7:30 AM, sir. Yeah, they are changed to 7:30. So maximum by next weekend ki our classes are completed. By next Saturday, I will finish this REST API. Then you can attend your database classes. Oh. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఓపెన్ ద పై చార్ట్, ఓపెన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్.
Open the project. REST API, May 18th, 7:30 AM batch. Open this. Open settings, add your application. Inka story anta same. Story, screenplay, direction anta. Go to views. Take a function. Def is the keyword. EMP data. View. Request. I have created one dictionary. Inside I have to give key value pairs. Employee number 101. Employee name. Employee salary. Employee address. That is the dictionary. బాగానే ఉంది ఇప్పుడు. ఈ డిక్షనరీని I have to send HTTP response అంటే resp is the one variable. Go with the string h1 tag. Close the h1 tag. ఇది ఒక స్ట్రింగ్. ఇంటర్నల్గా I have to provided employee number curling brace break. Next line employee name curling brace break. Employee salary curling brace break. Employee address curling braces. Come outside the string dot. What is the function? Format of pass all values. What is EMP data? Dictionary. So EMP data of E number. Second replacement. EMP data of E name. Third replacement. EMP data of E salary. EMP data of E address. అయింది కదా. దీన్ని రిటర్న్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. From Django dot HTTP import the class. Return is the keyword. HTTP response is the class. Send your response. Completed. దీనికో URL పడేయండి. From test app import views. Views dot. What is the view name? Start the server. Server is started. Copy the address. Go to the browser. Type this API, my URL pattern. Perfect. Employee number, name, salary, address. Okay, Mal. This is HTTP response. This HTTP response can be understandable by only browser. Okay, now only end user browser can understand. Put next level what to do, I will tell. Next cinema.
ఇది వ్యూస్ డాట్ పీవై స్టోరీ. అమ్మా. ఉంటే ఆ ఎలా చేయటం? ఏ యాప్ ఉంటే దాన్ని అప్లోడ్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తావు, ఏముంది? నో ప్రాబ్లం. ఇదిగో యాప్ 1, యాప్ 2, యాప్ 3, యాప్ 4 ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి యూఆర్ఎల్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 4 యాప్స్ ఉన్నాయి అన్నావు కదా. సపోజ్ సెకండ్ యాప్ ఉంది, ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ 2 ఇంపోర్ట్ వ్యూస్. ఓకే, యాజ్ V2 అను, యాజ్ V1 పెడతాం. ఇప్పుడు దాని నుంచి కాల్ చేయ ఫంక్షన్ ఏముంది? ఎన్ని యాప్స్ ఉన్నా ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే చాలు కదా నీకు. టెస్ట్ యాప్ 1, 2, 3, 4 వ్యూస్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. V1 డాట్ లాగిన్, V2 డాట్ లాగౌట్, ఆర్ V1 లాగౌట్. కాల్ చేయి, తప్పే ఉంది? అవునా కదా? మల్టిపుల్ యాప్స్ ఆర్ దేర్. ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, చేసుకున్న కాల్ చేస్తాం, ఏముంది దానిలో?
అందుకు V1 V2 ఇచ్చానంటే ఇది ఇవ్వకపోతే ఏమవుద్దంటే సెకండ్ వ్యూ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద ఫస్ట్ వ్యూ. అందుకని V1 V2 V3 పెడతాం, దాన్ని బట్టి కాల్ చేసుకుంటాం ఏ ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ని. సార్ అది స్టోరీ, ఫస్ట్ వన్ స్టోరీ, హౌ టు సెండ్ ద HTTP రెస్పాన్స్. నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, చూడండి జాగ్రత్తగా, దిస్ ఈజ్ వన్ స్ట్రింగ్, ఐఎమ్ సెండింగ్ విచ్ రెస్పాన్స్, HTTP రెస్పాన్స్ విత్ స్ట్రింగ్ డేటా. అయితే ఐ వాంట్ టు సెండ్ నాట్ దిస్ స్ట్రింగ్ డేటా, ఐ వాంట్ టు సెండ్ JSON డేటా. హౌ టు కన్వర్ట్ దిస్ డిక్షనరీ టు ద JSON? Python is having one inbuilt module, JSON module. Python contains one inbuilt module, JSON. It is not related to Django framework, Python module. ఈ మాడ్యూల్లో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, 2 functions, dumps, load. Dumps function can be converted one Python dictionary to JSON data. Load ఏం చేస్తుంది, రివర్స్, JSON to dictionary. It is to convert JSON to Python dictionary. Dumps function is converted one dictionary to the JSON. ఎందుకంటే next level onwards I have to send response compulsory JSON only. Any response, convert JSON data and send. Anyone can understand. అదే మన స్ట్రింగ్ HTTP రెస్పాన్స్ అనుకోండి, ఓన్లీ బ్రౌజర్ కెన్ అండర్స్టాండ్. టుమారో ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ Python application or Java application or something, Postman, then compulsory you can send your response must and should JSON only. Normal response అర్థం అవుదాం. So now my concept is Django view function to send HTTP response with JSON data. ఇందాక ఇచ్చింది నార్మల్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఇప్పుడు I can convert that one to JSON and forwarded to end user. Go to the views.py. ఇప్పుడు చూడండి, go to the views, take the one more view, def employee data. JSON request. Take a Python dictionary. This is the dictionary. 102 employee name, Katrina Kaif, 15,000, Hyderabad. EMP data is అనేది ఒక dictionary. Import. What is the module name? JSON.
Module name dot, what is the function? Dumps. Which can I send employee data? What it is? It is one JSON data కదా, అదే పెడుతున్నా. Return this bus. Return HTTP response of which data? JSON data. Because EMP data is converted to JSON. How? Because of dumps. ఇదేంటి డంపా కాదే, పికిల్ మాడ్యూల్లో డంప్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. డంప్స్, పికిల్లో డంప్ ఈస్ దేర్. యా. ఇప్పుడు ఏమైంది? డిక్షనరీ కాస్త జేసన్ కన్వర్ట్ అయింది. ఐఎమ్ సెండింగ్ కామా, వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్, సెకండ్ పారామీటర్ ఏమన్నాడు? కంటెంట్ టైప్. విచ్ కంటెంట్ యు ఆర్ సెండింగ్? అప్లికేషన్ బై జేసన్. దీనికి ఒక యూఆర్ఎల్ పెట్టండి. కాపీ పేస్ట్. ఏపీఐ విత్ జేసన్ డేటా, ఎంప్లాయీ డేటా అండర్ స్కోర్ జేసన్ అండర్ స్కోర్ వ్యూ. చెక్ ద సర్వర్. పోయింది. టెస్ట్ యాప్ యాజ్ నో అట్రిబ్యూట్ ఈఎంపీ డేటా జేసన్ వ్యూ. ఈఎంపీ డేటా జేసన్ వ్యూ ఉంది కదా. సర్వర్ స్టార్టెడ్. కాపీ ద అడ్రస్, go to that new tab, API with JSON. అదిగోండి, ఇందాకడికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ చూడండి. డిక్షనరీ కేమ్ విత్ ప్రతి ఫార్మాట్ జేసన్. ఇలా మనం సెండ్ చేయాలి ఏదైనా సరే. అప్పుడు ఎనీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇది ఓన్లీ బ్రౌజర్ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇది నార్మల్ రెస్పాన్స్, ఇది జేసన్ రెస్పాన్స్. అది డిఫరెన్స్. ఇంకా ఎవ్రీ అప్లికేషన్లో you have to send data with JSON only. Then other person వాడు జావా అయినా, శాప్ అయినా, పైథాన్ అయినా, పోస్ట్ మ్యాన్ అయినా, ఎనీ అప్లికేషన్, ఎనీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ జేసన్ ఫార్మాట్. ఇది అందరికీ అర్థం అవుతాం. అది జేసన్ డేటా.
చూడండి, up to now we are sending HTTP request through browser. అవునా? బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి దెన్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఈ రిక్వెస్ట్ అయినా ఏదైనా త్రూ బ్రౌజర్ ద్వారా ఐఎమ్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సెండ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్? ఇక్కడ నుంచి సెండ్ చేసి డేటా పట్టుకురావాలి. హౌ? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సెండ్ వన్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ సిఎండి? దీనికి కొన్ని కమాండ్ లైన్ యూటిలిటీస్ ఆర్ దేర్. సియుఆర్ఎల్ కానీ హెచ్టిటిపి కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఐ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ మై మెషిన్ హెచ్టిటిపి. వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ దిస్ టూల్, then automatically you can send a request through the browser. So ఎట్లాగా సెండ్ చేయాలి? ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్ గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. మన యూఆర్ఎల్ ఏంటి జనరల్గా? ఇదిగోండి, ఇది కదా. కాపీ http స్పేస్ ఎస్ సెండ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎనీవేర్. కాపీ పేస్ట్. అదిగోండి, http 200 is the status code, response status code. Status code से తర్వాత I will tell. Success code 200. Content length 103 అంట. కంటెంట్ టైప్ ఏంటిది? టెక్స్ట్ విత్ HTML కంటెంట్ టైప్. ఇదంతా డేట్ మండేనా? మండే 18. ఓకే. రెఫరెన్స్ పాలసీ WGA సర్వర్. కంటెంట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్. ఇప్పుడు ఐ కెన్ సెండ్, ఇప్పుడు చూడండి, జేసన్ డేటా 200 సక్సెస్ కోడ్. వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ టైప్? అప్లికేషన్ బై జేసన్. అదే ఇందాక రాసింది నేను, అందుకనే ఐఎమ్ రిటర్న్ కంటెంట్ టైప్ ఏంటిది? అప్లికేషన్ బై జేసన్. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా కూడా అవుతుంది, తీసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, అడ్రస్, నేమ్, నెంబర్, శాలరీ. దిస్ ఈస్ ద వే. అది ప్రాసెస్. హౌ టు సెండ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. So install HTTP. After that, run the commands. ఇంకా ఉంది, టైం అవలా. ఇప్పుడు క్లాస్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ ఉందిగా, రియాక్ట్ ఉంది, మళ్ళీ తర్వాత పాండాస్ ఉంది. తప్పదు, 12:30 దాకా ఇక్కడే. Sorry, dumps. Yeah, dumps. Dump method is available in pickle module. Yeah, possible, man. Regularly, we are using, if you are attending my Python classes, my standalone application, every day I am writing Python program in test.py. I am running from the command prompt only. Possible, man. సరే, ఫైనల్గా లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజుకి. జాంగో వ్యూ ఫంక్షన్ నాకేం చేసాం? డిక్షనరీని ఐ కన్వర్టెడ్ టు జేసన్ అండ్ ఐ ఫార్వర్డెడ్.
అసలు అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ సెండ్ జేసన్ రెస్పాన్స్ టు సెండ్ జేసన్ రెస్పాన్స్ డైరెక్ట్లీ ఈ అట్లాగా. సో గో టు ద వ్యూస్ డాట్ పీవై. ఇందాక హ్యావ్ టు టేక్ డిక్షనరీ and converted by using dumps function and I return that response. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ JSON రెస్పాన్స్ ఐ విల్ సెండ్. ఓకే, టేక్ ఏ ఫంక్షన్ def emp data view JSON view to request, take a dictionary 102 employee name Deepika 18,000 అడ్రస్ చెన్నై. అప్పుడు ఏం చేయాలి? రిటర్న్ విచ్ రెస్పాన్స్? జేసన్. కాబట్టి ఏం కావాలి? ఫ్రమ్ జాంగో డాట్ http ఇంపోర్ట్ డైరెక్ట్గా జేసన్ రెస్పాన్స్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్. ఇంపోర్ట్ దట్ క్లాస్, క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, పాస్ ఈఎంపీ డేటా. ఎనఫ్. దీనికి ఒక URL పడేయండి. గో టు ద వ్యూస్ డాట్ పీవై, కాపీ పేస్ట్ ఇట్. API JSON 2, JSON view 2. Check the server. Server is started. Copy the address. Go to new tab. API JSON 2. అదిగోండి. ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్. అమ్మా, దీన్ని ఏం చేయాలి? త్రూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. అప్లికేషన్ బై JSON అడ్రస్ నేమ్ నెంబర్ శాలరీ. అది స్టోరీ. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ HTTP response, second one converted dictionary to the JSON, third one direct JSON response. Because of direct class is there, a class we created object and forwarded. Yeah, in setting just we have to add your app. Correct, Sakshi?
Nadi Sangate. Basic programming. We started. Next, we will see the CRUD operations, how to insert, to update, to undo. This application can be how Python can communicate my Django application. That is tomorrow I will tell, because up to now we are sending request from browser only or from command prompt only. How by using Python file, how to connect it to DJANGO application. That is tomorrow we will discuss. So bye everyone. Tomorrow we'll continue.